Olá pessoal, aqui é a Toca do Tentáculo e o que eu vou trazer nesse vídeo não é exatamente um jogo, e sim uma experiência interativa que possui alguns easter eggs soltos enquanto rola a história. Que aliás é algo que a pessoa tem que estar ciente antes de jogá-lo, senão vai ser algo bem decepcionante, sinceramente. Aliás, acho que ele seria bem da hora no VR, fica a indicação pra quem tem, já que essa versão aqui é de graça. Enfim, acomoda-se, pega um lanche, uma água e bora pro conteúdo desse vídeo porque vai ser bem longo. Ó a música sinistra. Beleza, bora começar aqui. DAGON, uma fiel adaptação interativa da obra de HP Lovecraft, com foco na história e na atmosfera. Nesse jogo você não vai se deparar com decisões difíceis, sequências de ação ou gestão de inventário, e a movimentação é limitada a passar pelos locais que compõem a trama. Beleza? I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ah, dá pra mexer aqui. Vou diminuir um pouco os gráficos pra ver se diminui o lag. Tá, mais ou menos. Papel de parede peculiar. No jogo você encontrará elementos interativos. Alguns deles permitirão continuar a sua jornada, já outros revelarão fases interessantes sobre o conto original, seu contexto histórico e o autor. Algumas curiosidades estarão escondidas para descobrir segredos que você possa será apurar sua visão, procurar o símbolo ancestral. Tá. Defeito que eu só posso apontar aqui é que você movimenta, a visão fica toda mexida. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Que é isso, meu amigo? Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Isso aqui parece uma agulha. Não sei o que é isso não. Tá, morfina. A morfina começou a ser usada no século XIX e foi rotineiramente administrada para o tratamento de dores agudas durante a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865 e a Primeira Guerra Mundial 1914-1918. Ela foi vendida sem restrições até 1914. A morfina tornou-se mais popular após a invenção da agulha hipodérmica, por volta de 1854. Frederick Saturn, não sei como é que se fala, o primeiro a isolar a substância, chamou originalmente de Morpheus, em homenagem a Morfeu, o deus grego associado aos sonos. Na época que DAGON foi publicado, o abuso de morfina, conhecido como doença soldado, já representava um grande problema nos Estados Unidos. Você pode ler imediatamente as curiosidades descobertas ou acessá-las posteriormente no menu principal. Resistir à exibição de curiosidades se achar que o recurso distrai você da história. Ele pode ser alterado a qualquer momento de opções. Tá, vou deixar pra mostrar mesmo. Porque o narrador vai falar, eu só vou ficar quieta, então é melhor. Cara, essa aí da câmera mexendo vai bugar minha mente. Vou rabiscar aqui. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Bandeirinha ali. Não sei de onde que é essa bandeira. Tá, não tem nada aqui. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Agora acho que dá pra saber o que é. Tá. Os hunos foram nômades da Ásia Central que estabeleceram um domínio na Europa e invadiram o Império Romano no século V AC.
Eles eram conhecidos como guerreiros violentos mortais, mestres em ataques rápidos que também desenvolveram poderosos arcos compostos, laços e árvores de cercos rudimentares. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos utilizaram a palavra Uno para designar os alemães, a fim de enfatizar a brutalidade deles. No entanto, o termo teve origem quando o imperador Guilherme II da Alemanha fez um discurso às suas tropas no dia 27 de julho de 1900, antes de embarcar para a China. Se encontrar o inimigo, ele será derrotado. Não teremos piedade. Não faremos prisioneiros. Quem cair em suas mãos será liquidado. Assim como, há 1000 anos atrás, os hunos ganharam sua fama sob o reinado de Átila. Fama essa que ainda hoje os torna poderosos, tanto na história como na lenda. Que o nome da Alemanha seja consolidado por vocês na China, de modo que nenhum chinês ouse novamente olhar com desprezo para um alemão. Recusar-se fazer prisioneiros era uma clara violação das leis e dos costumes da guerra adotados duramente na primeira convenção do Havaí em 1899. Interessante. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. O sol está se pondo no horizonte, que está meio clarinho. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. O sol tá pra lá. Das estrelas. Tem alguma coisa aqui? Não tem. É legal o negócio aqui. Ele diminuiu um pouco a sombra, mas os gráficos são assim mesmo. Muito bem feito. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Não tem interação aqui as estrelas. Ok, vou seguir aqui. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. É, não tem nada, cara. Está lascado. Lascadinho. Tá, tem interação aqui. Vou dar uma olhada. Ah, tá aqui o sol. Tem alguma coisa nas estrelas pra interagir? Não tem. Interagir com o sol mesmo. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Só tá... Só dá pra olhar um pouquinho aqui, não dá pra ir pro outro lado. Ó, dá bugado. Olha aqui os pimentos aqui. Isso aí eu não sei o que é, acho que é água. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. O cara tá largado. Acho que ele tá deitado no barco, por isso que eu não consigo mexer. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. O barco bateu. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. É, tá ali o barco. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder
at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Fora as lulas, tem esse bicho aqui com traços tipo um caracol, só que eu não sei qual o nome. Uma estrela do mar estranha. E é isso. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Quanto bicho nojento, velho. Tá, alteração aqui. Só o barco, eu acho. Pera aí. Tá. As origens de Dagon. Dagon parece ter sido inspirado em Fishhead, um conto de Irv Scott sobre as anormais afinidades entre um ser híbrido idiota e os estranhos peixes de um lago isolado. Horror sobrenatural literatura H.P. Lovecraft. E no sonho de Lovecraft sobre uma estranha ilha que emerge do mar e ele próprio rastejando a lama que cobria a superfície. Sonhei que estava rastejando naquela coisa horrível e ainda consigo sentir a lama me engolindo. O interesse de Lovecraft por esse tema surgiu de sua aversão a peixes e ao odor do mar, em suas próprias palavras. Detesto peixes e temo o mar e tudo relacionado a ele desde os 2 anos de idade, mas não consigo lembrar qual foi a experiência precoce que me causou uma aversão tão profunda e duradoura ao mar e aos seus frutos. E essa aqui é a fonte aqui. E para alguns textos anteriores deve ter deixado passar, mas ok. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Cara, tem troço bem grande ali na frente. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. É verdade. Tem nada. Um peixe aqui pra prosseguir. Tem mais alguma coisa aqui. Atrás de easter eggs. Tem nada. Seguir aqui. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. Cara, aquele troço ali no fundo tá muito suspeito. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ok. Ô, meu amigo. Com licença. Vou seguir aqui. On
On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. O solo tá seco, mas ela tá lamacento. Bora seguir, né? All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Isso não era o troço que tava se mexendo? Tem uma baleia encalhada aqui. Troço que parece perna de caranguejo. Isso aqui também tem uns tentáculos aqui. É o bicho morto. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. É, parece mesmo. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Cara, você não dormia aí não. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Acho que era pra ser desperdiçado e não desperdido, mas tudo bem. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. O céu tá bonito. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Beleza. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Cara, com esse monte de lama aí, você vai cair. Whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Impressão minha, ele tá numa cratera. Tem umas inclinações aqui, tipo uns morros. Acho que ele tá numa cratera.
That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. E a música fica sinistra. Dá nem pra examinar mais. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Tem uns troços sinistros aí na pedra. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. A lua tá quase alinhada. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Tem carinha suspeita aqui. Métodos narrativos. DAGON contém muitos temas e métodos narrativos que Lovecraft desenvolveu em suas últimas obras, como contar a história por meio de entalhes e gravações em pedras, usado nas Montanhas da Loucura e Cidade Sem Nome, diários e anotações feitas pelos personagens, A Sombra Vida do Tempo, O Habitante da Escuridão, Ilhas que emergem do oceano, que rolam e o chamado de Cthulhu, isso aí eu lembro, os seis divindades fictícios baseados em eventos reais e mitologias, os Mico e em O Sussurro das Trevas. Esse daí eu não li, não. O quanto também é considerado a origem dos populares mitos de Cthulhu. Algumas das outras obras de Lovecraft também se concluem em forma semelhante a DAGON, mas deixamos os detalhes de lado para não entregar o final. Tá, né? Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Referência aí a Alan Poe, Bulwer, eu não sei quem é, não. Por nome eu não tô reconhecendo. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seemed to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size,
but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Deu até uma bugada no áudio. Then, suddenly, I saw it. Eita, nós. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Peixe. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Olha a visão do cara agora. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Tá voltando o caminho. Cadê? I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing, nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Acontece, né? Curiosidadezinha aqui, vamos ver. O jornalista. Lovecraft era uma figura proeminente no mundo do jornalismo amador em 1915. Começou a publicar seu próprio periódico intitulado The Conservative, que incluía comentários políticos, sociais, poesia, contos e críticas literárias, tudo escrito por ele e outros autores. Ele era habilidoso com as palavras, mas também era muito vulnerável às críticas, o que levou à decisão de afastar-se da poesia e concentrar-se novamente na produção de bad fiction, pela primeira vez desde sua adolescência. DAGON, publicado em 1919, é um dos contos escritos naquele período. Interessante. Neste exceto extraído do The Conservation, o mestre da ficção do terror explica sua postura em relação à guerra e à ideia de paz mundial. O motivo pelo qual qualquer ser humano lúcido possa acreditar na possibilidade da paz universal vai além da compreensão de The Conservative. Mesmo que todo mundo civilizado concordasse com o desarmamento simultâneo, ao menos uma nação, sem dúvida, manteria armamentos secretos e, no momento oportuno, tiraria vantagem das outras ações mais altruístas e menos astutas, e uma disparada para conquistar vítimas desarmadas. Nenhum país está e jamais poderá estar acima da guerra até que os impulsos básicos do animal humano
mudem milagrosamente. Interessante. Não tem mais nada aqui. Vai não, velho, a porta abriu sozinha. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Ah, tem uns negócios aqui. Dagon era a maior divindade dos filisteus, adorada por todo o Oriente Médio como o antigo deus da fertilidade e das colheitas. Em hebraico, a palavra Dagon era um substantivo comum para os grãos. O governante de Acade, na Mesopotâmia, o escolheram como santo padroeiro de suas conquistas de guerra. Ele também apareceu como juiz dos mortos em um poema assírio e como o carcereiro da prisão do submundo de um dos deuses babilônicos. Ele é frequentemente confundido com o deus peixes devido a uma interpretação errônea de seu nome, visto que em hebraico a palavra dag significa peixe. Ah, legal isso aí. Nas obras de Lovecraft, Dagon é uma divindade subaquática que governa os profundos, uma raça humanoide como característica de peixe que vive nos oceanos. É venerado por um culto secreto chamado Ordem Esotérica de Dagon. Aqui é pra se prosseguir. Deixa eu ver se tem mais coisa. Acho que não. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Auguste Deilette e os mitos de Cthulhu. Auguste Deilette foi um escritor e antologista americano. Por meio de sua empresa Arkham House, publicou muitas das obras de seu amigo Lovecraft. Embora tenha contribuído muito para a popularização das obras do autor após sua morte, o nome de Deilette está envolvido em inúmeras controvérsias. Uma das suas decisões mais questionáveis foi introduzir a doutrina do bem contra o mal nos mitos de Cthulhu, o que contrastava com a visão de mundo de Lovecraft com a sua abordagem de horror cósmico. Por essa razão, as obras do autor frequentemente são incompreendidas e mal interpretadas nos dias de hoje. Também vale notar que Lovecraft nunca teve interesse em criar uma mitologia e o termo mitos de Cthulhu foi cunhado pelo Deilette após o autor deixar o plano mortal. Ah, interessante. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Pera aí, deixa eu ver o que é aquilo ali. Lovecraft sobre o tabaco e álcool. Lovecraft detestava o tabaco, embora costumasse fumar aos 12 anos para parecer adulto e se sentir como tal. Ele afirma em suas correspondências com o amigo Reinhard Kreiner ter deixado o fumo assim que começou a vestir calças compridas. Ele também tinha uma opinião bastante forte quanto a bebidas alcoólicas, conforme evidencia sua carta a Celia Brown, datada de 3 de fevereiro de 1928. No que diz respeito à bebida, jamais provei o licor embriagante e tampouco pretendo fazê-lo, dado minha profunda repugnância estética por qualquer coisa que torne bruto e vulgar e delicado e evoluído equilíbrio natural do intelecto da imaginação do ser humano. O álcool atiça minha repugnância pessoal, portanto eu não bebo. Que o rebanho siga o caminho que desejar, sou favorável à proibição. A proibição da força antissociais bem como qualquer outra. Agora eu tô na dúvida, será que é na época da lei seca que Lovecraft viveu? Eu sei que tem uma época de lei seca nos Estados Unidos. Enfim, acabou vivendo aqui em meio disso daí. Vou seguir. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever,
as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Faria sentido se fosse. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Botou a escrivaninha aqui. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! E acabou o conto. Agradecendo por jogar, esperando que você tenha gostado da experiência imersiva em nossa pequena piscina de horror cósmico. Agradecemos por poder avaliar a DAGON e dar uma olhada em nossos outros jogos. E este foi o conto de DAGON. Quis trazer esse conteúdo, primeiro, meu blog se chama Toca no Tentáculo não é à toa. Segundo, porque entre os contos que já li, esse é um dos melhores de Lovecraft. Realmente achei muito boa a maneira que os devs colocaram a gente na pele do narrador, cumpriram muito bem o objetivo de imersão e também, se duvidar, fica um gancho introdutório para um RPG de Call of Cthulhu ou sistemas do mesmo cenário. Fica aí a dica. Bom, acabei terminando sem achar todos os easter eggs. Se você quiser ler mais curiosidades, pode dar uma olhada e, enfim, nos veremos em breve e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e quem chegou até aqui, diz nos comentários como você pronuncia Cthulhu, que eu sei que algumas pessoas devem ter ficado agoniadas do jeito que eu pronuncio o nome do bicho. Então, diz aí, bora ver se um pouquinho de interação acaba fazendo com que o YouTube tire os meus vídeos do limbo. É isso, gente, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!